But what principally marks the bridge as a post-Soviet structure რაც უფრო მეტად უსვავს ხას ხიდის ხიდს როგორც პოსტ-საბჭოთა არქიტექტურას is its transparency. არის მისი გამჭვირვალობა. This is a recurrent theme in the new architecture of the city. ეს არის თავარი თემა დღეს ქალაქის არქიტექტურაში. Transparency first made its first appearance, ამ გამჭვირვალობა პირველად გამოჩნდა, to my knowledge, როგორც მე ვიცი, before any of these recent buildings were constructed. ვიდრე ეს შენობები აშენდებოდა, in the form of that most immaterial medium, არამატერიალური მედიუმის ფორმით, light itself. Light itself. Yeah. შუქი, თვითონ როგორც შუქი გამოჩნდა პირველად ეს გამჭვირვალობა არამატერიალური ფორმით. Sometime around 2006, დაახლოებით 2006 წელს the city authorities began illuminating the facades of the buildings along Rustaveli Avenue. მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებამ, ქალაქის ხელისუფლებამ დაიწყო რუსთაველზე მთავარ ქუჩებზე შენობების განათება. Transforming their nighttime appearance. და მათი ღამით მათი გამოსახულებას შეცვალეს, ტრანსფორმირება მოახდინეს. Initially, this seems to have been planned as a kind of low-cost renovation. თავიდან ეს ჩანდა როგორც რაღაც იაფიანი განახლება, თქვათ, რენოვაცია. The colored lights gave the buildings the semblance of being new and imposing. ეს ფერადი განათებები შენობებს აჩვენებენ როგორც ახალსა და გამორჩეულ შენობებს. While by day they looked old and dilapidated. და დღისით ისინი ჩანდნენ ძველები და დეგრადირებულები. But very quickly it acquired a significance of its own. და მალევე თავისი მნიშვნელობა შეიძინეს. It generated a kind of virtual city. თავისი მნიშვნელობა შეიძინა ამან და წარმოქმნა რაღაც ვირტუალური ქალაქი. Which overlaid the real one. რომელმაც გადაფარა რეალური ქალაქი. Like a kind of immaterial facade. როგორც რაღაც არამატერიალური ფასადი. The new theme of transparency was therefore from the beginning associated with the older Russian and Soviet architectural tradition of facadism. და ეს გამჭვირვალობის თემა დაკავშირებულია ძველ რუსულ ფასადიზმის ტრადიციასთან. Which sought to lend buildings grandeur not through their form or material, რომელიც ცდილობენ შენობების გრანდიოზულობის გადმოცემას არა ფორმითა და მასალით, but through the elaborate and imposing nature of their facades. არამედ მათი გრანდიოზული ფასადებით. Facadism was in many ways a compensatory aesthetic. და ფასადიზმი იყო ბევრწილად კომპენსატორული ხერხი. It sought to console Soviet citizens for daily lives of shortages and drudgery. და ის ცდილობდა საბჭოთა მოქალაქეების ყოველდღიური პრობლემების გადაფარვას. By reminding them they were citizens of a world power. იმის გახსენებით რომ ისინი იყვნენ მსოფლიო ძალაუფლების ცენტრის მოქალაქეები. We can see examples of it in other areas of Soviet society as well. ამისი მაგალითების განახორციელება შეგვიძლია სხვა პოსტსაბჭოთა საზოგადოებებშიც. The 1936 Constitution, for example, was at the time one of the most democratic in the world. 1936 წლის კონსტიტუცია იყო, რომელიც იყო ყველაზე დემოკრატიული თელსოფლიოში. But of course, მაგრამ რა თქმა უნდა, only in theory. მხოლოდ თეორიაში. Only on paper. მარტო ქაღალდზე. Or, for another example, there is the more domestic tradition of the Russian tort. მაგრამ ასევე არის კიდე უფრო შინაური ტრადიცია რუსული ტორტისა. Which compensates you for its cardboard-like taste by its delicious appearance. რომელიც კომპენსირებას ახდენს მისი ამას აქვს მუყაოს გემო და მისი გამოსახულება ამის კომპენსირებას ახდენს.